So, Freunde, ich gebe immer kurz Bescheid, ob ihr mich gut verstehen könnt und ob ihr euch genauso wie ich freut, dass Jerome Powell mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit seiner Pressekonferenz wieder den Markt crashen wird, was ja im Grunde eigentlich auch schon ein bisschen passiert. Also die Reaktion des Marktes auf die Zinspause, die ja jetzt nun einstimmig auch beschlossen worden ist nicht so positiv ausgefallen, aber offen gestanden, wenn wir uns den Markt der letzten Tage und Woche anschauen, dann ist das hier, glaube ich, auch kein Wunder. Denn wir haben echt gute Kursbewegungen in sehr, sehr vielen Aktien erleben dürfen. Auch in den Indizes gab es sehr gute Kurssteigerungen. Und es war nur noch eine Frage der Zeit, dass der ein oder andere Marktteilnehmer, ja, wie soll ich sagen, auch mal Gewinne mitnimmt. Ja, gerade in Zeiten wie diesen, die ja ziemlich ungewiss sind und vor allem sehr unsicher. Also offen gestanden, wenn man sich das Statement durchliest und auch die Projektion, dann braucht man sich auch nicht die Frage stellen, warum jetzt hier gerade schön wieder abverkauft wird, weil wirklich Sicherheit und Stabilität wird hier offensichtlich nicht kommuniziert und eine ganz klare Richtung angedeutet. Da gehen wir aber gleich mal drauf ein. Jetzt weiß ich gar nicht, kann man mich gut hören? Sieht man mich auch gut, weil ich habe mir ganz frech die Kamera von meiner Frau stibitzt, die einfach um ein Vielfaches besser ist. Und jetzt hoffe ich, dass das alles gut funktioniert. Perfekt, super. Also lass uns da mal gerne kurz reingehen in das Statement. Und ja, da gibt es ehrlich gesagt nicht viel, worüber wir sprechen können, aber ich zeige euch das gerne einmal. So. Und ich habe schon mal die Passagen für euch markiert, ja, die für mich ausschlaggebend sind. Und zwar der erste Absatz, den wir hier sehen, der ist ganz klar einfach noch nicht so, wie wir ihn sehen müssen, als dass die Fed von sich aus sagt, juhu, wir fangen jetzt an, aktiv die Zinsen auch zu drücken. Ich lese euch das gerne mal vor, falls ihr das nicht so gut sehen könnt. Jüngste Indikatoren deuten darauf hin, dass die Wirtschaftstätigkeit weiterhin in bescheidenem Tempo gewachsen ist. Die Beschäftigungszuwächse waren in den letzten Monaten robust und die Arbeitsquote blieb niedrig. Die Inflation bleibt erhöht. Das heißt, an der grundlegenden Situation, an der Ursache, die im Grunde die Fed motiviert, die Zinsen weiterhin so in diesem Maße aufrechtzuerhalten, hat sich jetzt nicht wirklich viel geändert. Ja? Auch wenn wir Woche für Woche, Monat für Monat auch mal, ja, auch wenn sich das jetzt falsch anhört, gute Arbeitsmarktdaten im Sinne von steigender Arbeitslosigkeit, weil ich finde das ehrlich gesagt nicht so schön, dass wir eine steigende Arbeitslosigkeit brauchen, dass die Fed anfängt, ihre Zinsen zu senken, aber so funktioniert leider das Finanzsystem. Und weiter ist es hier, was hier zumindest in diesem Statement positiv für mich klingt, ist die Tatsache, dass die Fed jetzt schon mental davon ausgeht, dass die aktuelle, der Druck auf den Banken dazu führen wird, dass die Kredite schwerer vergeben werden. Strengere Kreditbedingungen für Haushalte und Unternehmen dürften die Wirtschaftstätigkeit, die Einstellung und die Inflation belasten. Relativieren aber gleich diese Aussage mit dem nächsten Satz. Das Ausmaß dieser Auswirkung bleibt ungewiss. Das heißt, die können es noch nicht einschätzen. Und solange wie diese ganzen Unsicherheitsfaktoren drin sind, lässt sich auch ehrlich gesagt keine klare Tendenz herauslesen. Okay? So, weiter heißt es hier im Text, ich lese euch die komplette Passage hier nicht durch, weiter heißt es hier, dass das Ziel, also diese 2%-Marke, immer noch der Fokus ist, das vorrangige Ziel, und daran hält die Fed fest und hält auch weiterhin an der Idee fest, an dem Quantitative Tightening, also eben halt Staatsanleihen wieder abzustoßen, ja, also das Balance Sheet wieder auszudünnen, was eben halt auch nicht gut ist. Ja. So, dann gehen wir mal weiter in die nächste Textpassage. So, rein die hier für mich erstmal ein bisschen ja, nach Ruhe aussieht. Der Ausschuss wäre bereit, den geldpolitischen Kurs gegebenenfalls anzupassen, wenn Risiken auftreten, die die Erreichung der Ziele des Ausschusses behindern könnten. Also sie kommunizieren schon so ein Stück weit, dass sie sich auch diese Zeit und Flexibilität geben möchten, ja, und eben halt auch darauf warten werden, dass Daten reinkommen, um sie zu bewerten. Hatte ich aber auch schon gesagt, die Thematik, dass hier lediglich auf zurückliegende Daten geschaut wird, ja,
ist natürlich ein bisschen schwierig, könnte also sein, und der Grund, warum die Fed heute eben halt auch auf die Bremse tritt, ist eben, dass sie die Wirtschaft in dem Fall halt auch nicht zu sehr unter Druck setzen möchte. Ja, weil eben sie warten muss, bis die nachlaufenden Daten reinkommen, die im Grunde nichts anderes als die Vergangenheit widerspiegellen. Ja? Also der Grund, jetzt will ich auch nochmal hier auf ein bisschen, wie soll ich sagen, auf ein bisschen Panik, die ja dann kurz aufgekommen ist, auch mal eingehen. Also erstmal in so einem Umfeld der Unsicherheit, ja, wo eigentlich so niemand so richtig weiß, wie der Kurs, natürlich die Fed glaubt zu wissen, wie der Kurs ist, nämlich die Zinsen müssen hoch sein, die Inflation ist zu hoch und das Ziel ist es für sie vorrangig, die Inflation zu drücken. Dabei wird der Arbeitsmarkt, die Wirtschaftstätigkeit, Wirtschaftsleistung in Betracht gezogen. Für die Fed ist das klar. Ja, für die Fed ist klar, die Zinsen müssen hoch sein, damit die Inflation fällt, damit Arbeitslosigkeit entsteht, damit Unternehmen eben nicht mehr weiterhin Menschen anheuern können. Ja, sie wollen halt einfach den Geldfluss so ein bisschen zum Erliegen bringen lassen. So, auf der anderen Seite für die Märkte bedeutet der Fakt, dass die Fed hier im Grunde eigentlich sagt, hey, die Zinsen bleiben so lange hoch, wie wir es für nötig halten, im Grunde eigentlich nur, keiner weiß so richtig, wann dieser ganze Spuk aufhört. Und das ist Unsicherheit. Und Unsicherheit führt in den meisten Fällen leider hier, gerade wenn wir über das ganze Thema Investieren in Aktien und Kryptowährungen sprechen, dazu, dass eben Marktteilnehmer, wenn Gewinne erzielt worden sind, und in den letzten Wochen haben wir auch viele Aktien und Kryptowährungen gesehen, die gut durch die Decke gegangen sind, dass auf Basis der Sicherheit Gewinne mitgenommen werden. Ja, das würde uns in einem Umfeld, wenn wir jetzt in einem Bullenmarkt wären, würde uns das wahrscheinlich eher weniger tangieren und wir würden die Gewinner einfach weiterlaufen lassen. Okay? Aber in einem Umfeld, wo wir uns nicht sicher sein können, dass die Fed von heute auf morgen mit dem Finger schnippt und irgendwas anders macht, was den Märkten nicht gefällt, ja, und du Gefahr laufen könntest, deine Gewinne wieder zu verlieren, die du getätigt hast, da wirst du mitnehmen, was du bekommen konntest. Ja, also hier können wir ganz klar davon sprechen, buy the rumors, sell the news. Der Markt hat schon vor Wochen diese Zinspause angefangen einzupreisen. Und jetzt, wo die Zinspause da ist, wird mitgenommen. Ja? Wie gesagt, denkt daran, in welchem Marktumfeld wir uns bewegen. Und das Marktumfeld ist eben kein, sage ich mal, Risiko-Asset-freundliches Marktumfeld. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. So, und wenn also im Grunde der Markt die ganze Zeit einpreist, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass eine Zinspause kommt, ja, diese Zinspause kommt und danach wieder eine Phase der Unsicherheit kommt, ja, dann lässt du deine Position, ja, als Institutioneller in dem Fall, wenn du immer wieder auch vorweisen musst, ey, ich habe hier Gewinne gemacht, du willst ja auch weiter Geld verdienen, Leute sollen ja auch weiter ihr Geld zu dir tragen in deine Institution, ja, dann nimmst du natürlich die Gewinne raus und gehst auf Nummer sicher. Ja, also denk bitte daran. Das Big Money wird genau so handeln. Ja? So, und deswegen ist es auch in dem Fall keine wirkliche, wie soll ich sagen, Überraschung, dass jetzt der Kurs natürlich auf die Tatsache, dass diese Zinspause gekommen ist, auch dementsprechend reagiert. Ja? In einem Umfeld, wo viel Liquidität in den Markt gepumpt wird, ja, wo die Menschen euphorisch sind, da hätten wir dieses Szenario wahrscheinlich eher nicht. Ja, da hätten wir wahrscheinlich die Tatsache, dass durch diese Informationen und durch die Euphorie der Marktteilnehmer noch mehr Geld reingeflossen wäre. Wenn du dir aber nicht sicher sein kannst, wie nach diesem Event im Anschluss die Situation ausgehen wird oder was passieren wird, dann nimmst du das Geld lieber raus. Ja, das ist also warum jetzt der S&P 500 von plus 0,15 oder 2% auf minus 0,6% gefallen ist, das lässt sich damit ganz gut beschreiben. Ja? So, jetzt will ich mal in den Chat kurz gucken. Ich würde mich freuen, ihr Lieben, wir sind aktuell 81 Teilnehmer. Ich muss mich auch nochmal entschuldigen, ihr Lieben, dass ich jetzt gerade ein bisschen abstinent bin, was Streamen und YouTube angeht. Wie ihr mitbekommen habt, ich
ab dem 1.7. starte ich ja mein erstes 4-wöchiges Online-Programm. Da arbeite ich mit Hochdruck dran, schreibe die Skripte, also die sind schon geschrieben, nehme auf und schneide und mache und tue. Ich bin ja hier gefühlt eine Ein-Mann-Armee. Deswegen fällt es mir schwer, wenn ich schon 10 Stunden hier vorm Rechner sitze und irgendwas mache, dann noch zeitig und rechtzeitig mich für einen Stream vorzubereiten. Ja, aber auch das wird sich ändern. Versprochen. Ja. So, jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt nochmal kurz alle gemeinsam hier ein Like da lasst, ja, dass wir zumindest eine Quote von 1:1 hinbekommen. Und ich würde euch gerne noch bitten, ich habe mir von einem Teilnehmer aus dem Server sagen lassen, von dem lieben Cisco, dass es sinnvoll ist, wenn hier ganz viel geschrieben wird und im Anschluss, wenn das Video vorbei ist, dass ihr da einfach nochmal einen Kommentar da lasst, dass der Algorithmus hier auch Bescheid weiß und getriggert wird. Ja. Und natürlich liken hilft und abonnieren natürlich auch. Ja. So, Freunde der Sonne, wenn ihr Fragen habt in Bezug auf eben genau diese Themen, Makroökonomie, Wirtschaft, Finanzen und natürlich in Bezug dann auch zu Aktien, dann stellt sie jetzt gerne hier. Und wenn ihr eine Frage habt und ich sie jetzt hier auf die Schnelle nicht beantworte, dann gerne im Nachgang nochmal. Ich werde mir dann nochmal ein paar Minuten Zeit nehmen nach der Pressekonferenz, weil es wird sehr, sehr wichtig sein, was Jerome Powell hier von sich zu geben hat, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil die Projektion ist ja erstmal eins, diese Zinspause, die haben ja im Grunde alle Marktteilnehmer erwartet, mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 99% war das, glaube ich, haben die Fed Fund Futures Trader damit auch schon gerechnet. Ja. Jetzt ist aber wichtig, welche Projektion in die Zukunft gemacht wird. Ja, und merkt euch vielleicht eine Sache, der Markt preist nicht die gegenwärtige Situation ein, sondern die Zukunft. Das heißt also, wenn es denn einen Kurswachstum gibt, dann wird er auf dem Weg dahin stattfinden und nicht erst dann, wenn das Event eintritt. Ja, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt mal zuhören, und wir haben ja, glaube ich, noch ein paar Minuten, was Jerome Powell zu den nächsten Monaten zu sagen hat, ja, ob er hier vielleicht noch darüber spricht, dass vielleicht sogar eine höhere Target Rate, also ein höherer Zinssatz sogar angepeilt wird. Kann ja auch sein, was natürlich nicht cool wäre. Und ich sehe, der kommt jetzt gleich rein. Ich mache mich jetzt stumm, ihr Lieben. Seid bitte so lieb, gebt mir mal kurz ein Feedback, ob man Jerome Powell hören kann. Ja? So, noch ist es nichts, noch braucht ihr nicht schreiben. Gerne einmal kurz reinschreiben, wenn ihr mich hören könnt, wenn ihr ihn hören könnt. So, noch gibt es keinen Ton. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. We understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy doesn't work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We have raised our policy interest rate by 5 percentage points, and we've continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening have yet to be felt. In light of how far we've come in tightening policy, the uncertain lags with which monetary policy affects the economy, and potential headwinds from credit tightening, today we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Looking ahead, nearly all committee participants view it as likely
that some further rate increases will be appropriate this year to bring inflation down to 2% over time. And I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy slowed significantly last year, and recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a modest pace. Although growth in consumer spending has picked up this year, activity in the housing sector remains weak, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. Committee participants generally expect subdued growth to continue. In our summary of economic projections, the median projection has real GDP growth at 1.0% this year and 1.1% next year, well below the median estimate of the longer-run normal growth rate. The labor market remains very tight. Over the past 3 months, payroll job gains averaged a robust 283,000 jobs per month. The unemployment rate moved up but remained low in May at 3.7%. There are some signs that supply and demand in the labor market are coming into better balance. The labor force participation rate has moved up in recent months, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. While the jobs to workers gap has declined, labor demand still substantially exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP rises to 4.1% at the end of this year and 4.5% at the end of next year. Inflation remains well above our longer-run 2% goal. Over the 12 months ending in April, total PCE prices rose 4.4%, excluding the volatile food and energy categories. Core PCE prices rose 4.7%. In May, the 12-month change in the Consumer Price Index came in at 4%, and the change in the core CPI was 5.3%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, inflation pressures continue to run high, and the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.2% this year, 2.5% next year, and 2.1% in 2025. Core PCE inflation, which excludes volatile and food and energy prices, is projected to run higher than total inflation, and the median projection has been revised in the SEP up to 3.9% this year. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5 percentage points. We have been seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, especially housing and investment. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. The economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses, which are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. The extent of these effects remains uncertain. In light of how far we've come in tightening policy, the uncertain lags with which monetary policy affects the economy, and potential headwinds from credit tightening, the committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5 to 5.25%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. As I noted earlier,
nearly all committee participants expect that it will be appropriate to raise interest rates somewhat further by the end of the year. But at this meeting, considering how far and how fast we've moved, we judged it prudent to hold the target range steady to allow the committee to assess additional information and its implications for monetary policy. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. In our SEP, participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.6% at the end of this year, 4.6% at the end of 2024, and 3.4% at the end of 2025. For the end of this year, the median projection is a half percentage point higher than in our March projections. I hasten to add, as always, that these projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do at the Fed is in service to our public mission. We will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Colby. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. I'm curious what gives you and the committee the confidence that waiting will not be counterproductive at a time when the monthly pace of core inflation is still so elevated. Interest rate sensitive sectors like housing, while they felt the drag of the past Fed actions, have started to recover in some regions, and financial conditions, most recently were easing. So, I guess I would go back to the beginning of this tightening cycle to address that. So as we started our rate hikes early last year, we said there were three issues that would need to be addressed kind of in sequence. And that of the speed of tightening, the level to which rates would need to go, and then the period of time over which we'd need to keep policy restrictive. So at the outset, going back 15 months, the key issue was how fast to move rates up, and we moved. Then last December, after 4 consecutive 75 basis point hikes, we moderated to a pace of a 50 basis point hike, and then this year to 3 25 basis point hikes at sequential meetings. So it seemed to us to make obvious sense to moderate our rate hikes as we got closer to our destination. So the decision to consider not hiking at every meeting and ultimately to hold rates steady at this meeting, I would just say it's a continuation of that process. The main issue that we're focused on now is determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time. So the pace of the increases and the ultimate level of increases are separate variables. Given how far we have come, it may make sense for rates to move higher, but at a more moderate pace. I want to stress one more thing, and that is that the committee decision made today was only about this meeting. We didn't make any decision about going forward, including what would happen at the next meeting, including we did not decide or really discuss anything about going to an every other meeting kind of an approach or really any other approach. We really were focused on what to do at this meeting. So there was no kind of initial debate about the possibility of July, any sense of the initial support at this stage for that move? So again, we didn't make a decision about July. I mean, of course, it came up in the
in the meeting from time to time, but really the focus was on what to do today. I would say about July, two things. One, decision hasn't been made. Two, I do expect that it will be a live meeting. Thanks, Howard Schneider with Reuters. I was just wondering if you could help us understand the narrative here, because it feels like there's been a level shift in the dots. Stronger GDP, less of a hit to unemployment, slower progress on inflation, and I'm wondering, in this, sort of, where's the disinflation coming from? Sure. The labor market's going to be stronger, it looks like. It's not coming from there. Demand's not coming down all that fast, according to GDP. You've doubled your estimate of GDP. So what's the narrative here? It seems like it's getting more immaculate rather than more messy. So you're right that the data came in, I would say, consistent with, but on the high side of expectations. So, and if you go back to the former SEP, the last SEP in March, you will see that growth moved up. These are not huge moves, but growth estimates moved up a bit, unemployment estimates moved down a bit, inflation estimates moved up a bit, and all three of those kind of point in the same direction, which is that perhaps more restraint will be necessary than we had thought at the last meeting. So although the level, frankly, is pretty, the level of 5.6 is pretty consistent if you think about it, where the federal funds rate was trading before the bank incidents of early March. So we've kind of gone back to that. So your question is, where's the disinflation going to come from? And I don't think the story has really changed. The committee has consistently said and believed that the process of getting inflation down is going to be a gradual one. It's going to take some time. And I think you go back to the three-part framework for core PCE inflation, which is, we think, as good an indicator as you can have for where inflation is going forward. You start with goods. With goods, we need to see continued healing in supply side conditions. They've definitely improved a substantial amount, but if you talk to people in business, they will say it's not back to where it was. So that's one thing, and that should enable goods prices to continue, goods inflation to continue to come down over time. In terms of housing services inflation, that's another big piece, and you are seeing there that new rents, new leases are coming in at low levels, and it's really a matter of time as that goes through the pipeline. In fact, I think any forecast that people are making right now about inflation coming down this year will contain a big dose of this year and next year, will contain a good amount of disinflation from that source, and that's, again, probably going to come slower than we would expect. That leaves, the big sector, which is a little more than half, pardon me, of core PCE inflation. That's non-housing services, and we see only the earliest signs of disinflation there. It's a sector, it's a very broad and diverse sector. I would say in a number of the parts of that sector, the largest cost would be wage costs. It's the service sector, so it's heavily labor intensive, and I think many analysts would say that the key to getting inflation down there is to have a continuing loosening in labor market conditions, which we have seen. We have actually seen, I go through a number of indicators suggesting there's been some loosening in labor market conditions. We need to see that continue. I would almost say that the conditions that we need to see in place to get inflation down are coming into place, and that would be growth meaningfully below trend. It would be a labor market that's loosening. It would be goods pipelines getting healthier and healthier and that kind of thing. The things are in place that we need to see, but the process of that actually working on inflation is going to take some time. Nick. Nick Tamaros of the Wall Street Journal. Chair Powell, what's the value in pausing and signaling future hikes versus just hiking now? I mean, not to be flippant, but I don't lose weight just by buying a gym membership. I have to actually go to the gym. 16 of your colleagues put down a higher year-end 23 rate today. A majority of you think you're going to have to go up by 50 basis points this year. So why not just rip off the Band-Aid and raise rates today? So first, I would say that the question of speed is a separate question from the question from that of level. Okay, so
And I think if you look at the SEP, that is our estimate, our individual, it's really accumulation of our individual estimates of how far to go. I mentioned how we got to those numbers. In terms of speed, it's what I said at the beginning, which is speed was very important last year. As we get closer and closer to the destination, and according to the SEP, we're not so far away from the destination in most people's accounting, it's reasonable, it's common sense to go a little slower, just as it was reasonable to go from 75 basis points to 50. Turmoil that we've seen, it would be early to see those, but we don't know what the extent is. We'll have some more time to see that unfold. I mean, it's just the idea that we're trying to get this right, and this is, if you think of the two things as separate variables, then I think that the skip, I shouldn't call it a skip, the decision makes sense. I know you said July is live with only one June employment, with only the June employment and the CPI report for June due to be released before the July meeting. You get the ECI after, you get the senior loan officer survey after, you get some bank earnings at the end of next month. What incremental information will the committee be using to inform their judgment on whether this is in fact a skip or a longer pause? Well, I think you're adding that to the data that we've seen since the last meeting too. Since we chose to maintain rates at this meeting, it'll really be a 3-month period of data that we can look at. And I think that's a full quarter, and I think you can draw more conclusions from that than you can from any 6-week period. We'll look at those things. We'll also look at the evolving risk picture. We'll look at what's happening in the financial sector. We'll look at all the data, the evolving outlook, and we'll make a decision. Gina. Thanks for taking our questions. Gina Smilik, New York Times. You obviously, in your forecast, marked up the sort of path for growth, marked down the path for unemployment, marked up the path for inflation pretty notably. I wonder, since March, what has changed to make you think that the economy is a lot more resilient and inflation is going to be a lot more stubborn? And given that, why do you feel confident that this is as high as you're going to have to revise the federal funds rate, or do you think it's possible we could have even a higher than 5.6% terminal by the end of this cycle? I mean, on the first part, I just think we're following the data and also the outlook. The economy the labor market, I think, has surprised many, if not all, analysts over the last couple of years with its extraordinary resilience, really. It's just remarkable, and that's really, if you think about it, that's what's driving. It's job creation, it's wages moving up, it's supporting spending, which in turn is supporting hiring, and it's really the engine, it seems, that is driving the economy. So it's really the data. In terms of, we always write down at these meetings what we think the appropriate terminal rate will be at the end of this year. That's how we do it. It's based on our own individual assessments of what the most likely path of the economy is. It can actually, in reality, wind up being lower or higher. And there's really no way to know, but it's what people think as of today, and as the data come in, it can move around during the intermeeting period. It could wind up back in the same place, but it really will be data driven. I can't tell you that I ever have a lot of confidence that we can see where the federal funds rate will be that far in advance. Mr. Chairman, thanks for taking my question. You had said back at the end of May that you thought risks were getting closer to being into balance. Is that still the case, or has your mind changed about the balance of risks out there? And also, could you give us an idea of what would be a sufficiently restrictive funds rate? Obviously the current rate, according to the committee, is not sufficiently restrictive. Is it 5.6? Is it 6? Where's sufficiently restrictive? Thank you. I would say again that I think that over time, the balance of risks, as we've moved from from interest rates at effectively 0 now to 5 percentage points with an SEP calling for additional hikes, I think we've moved much closer to our destination, which is that sufficiently restrictive rate. And I think that means, almost by definition, that the risks of sort of overdoing it and underdoing it are getting closer to being in balance. I still think, and my colleagues agree, that the risks to inflation are to the upside still. So we don't think we're there with inflation yet, because we're just looking at the data. If you look at the
at the full range of inflation data, particularly the core data, you just aren't seeing a lot of progress over the last year. Headline, of course, inflation has come down materially, but as you know, we look at core as a better indicator of where inflation overall is going. Sufficiently, so I think, you know, what we'd like to see is credible evidence that inflation is topping out and then beginning to come down. That's what we want to see. Of course, that's what we want to see. And I think it's also, we understand that there are lags, but remember that it's more than a year since financial conditions began tightening. I think the reason we're comfortable pausing is that we are still, much of the tightening took place over last summer and later into the year, and I think it's reasonable to think that some of that may come into effect. So we're, you know, I think stretching out into a more moderate pace is appropriate to allow you to make that judgment of sufficiency, you know, with more data over time. Rachel. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. I wanted to ask further on the lag effects. When you're considering when you would hike again throughout the course of the year, are there things that you would expect to kick in as those lag effects come into effect that would inform your decisions? Have you learned things over the past year that give you some sense of timeline for when to expect those lags to come into effect? Yeah. So it's a challenging thing in economics. It's sort of standard thinking that monetary policy affects economic activity with long and variable lags. Of course, these days, financial conditions begin to tighten well in advance of actual rate hikes. So if you look back when we were lifting off, we started talking about lifting off. By the time we had lifted off, the 2-year, which is a pretty good estimate of where policy is going, had gone from 20 basis points to 200 basis points. So in that sense, tightening happens much sooner than it used to in a world where news was in newspapers and not, you know, not on the wire. So that's different, but it's still the case that what you see is interest-sensitive spending is affected very, very quickly, so housing and durable goods and things like that. But broader demand and spending and asset values and things like that, they just take longer, and you can pretty much find research to support whatever answer you would like on that. So there's not any certainty or agreement in the profession on how long it takes. So, you know, and that makes it challenging, of course. So we're looking at the calendar, we're looking at what's happening in the economy, we're having to make these judgments. And again, it's one of the main reasons why it makes sense to go at a slightly more moderate pace now as we seek that ultimate. I can't point to that ultimate endpoint. I can't point to a specific data point. I think we'll see it when we see inflation, you know, really flattening out reliably and then starting to soften. I think we'll know that it's working. And ideally, by taking a little more time, we won't go well past the level where we need to go. I was curious if you could give us an update on what you're seeing on credit tightening since the bank incidents from March and how you're teasing that out apart from these lag effects. So it's too early still to try to assess the full extent of what that might mean. And you know, that's something we're going to be watching, of course. And you know, if we were to see what we would view as significant tightening beyond what would normally be expected because of this channel, then you know, we would factor that into account in making rate decisions. So that's how we think about it. Let's go to Chris. Thanks. Chris Rugaber at Associated Press. You mentioned that many of the trends are in place that you want to see. Core services ex-housing has come in pretty low in the past couple of months. And as you noted, a significant portion of core inflation is now housing prices. And then we've had some quirks in used car prices. So given that these trends are in place, I guess I'm sort of asking the flip side of Nick's question, why signal additional rate hikes? Aren't things headed in the direction you need? Why not simply give it even more time? Or I mean, it's surprising to see so much hawkishness in the dots, given what we're seeing recently. Yeah, so you know, remember we're 2.5 years into this, or 2.25 years into this, and forecasters, including Fed forecasters, have consistently thought that inflation was about to turn down, and typically forecasted that it would, and been wrong.
So I think if you look at core PCE inflation overall, look at it over the last 6 months, you're just not seeing a lot of progress. It's running, and it's running at a level, over 4.5%, far above our target, and not really, moving down. We want to see it moving down decisively. That's all. Of course, we are going to get inflation down to 2% over time. We don't want to do. We want to do that with the minimum damage we can to the economy, of course. But we have to get inflation down to 2%, and we will. And we just don't see that yet. So, hence you see today's policy decision, both to write down further rate hikes by the end of this year, but also to moderate somewhat the pace with which we're moving. Quick follow-up. I mean, the last press conference you mentioned you didn't see wages driving inflation, and there was some research from the San Francisco Fed suggesting wages aren't necessarily a key driver, but you've talked about the labor market today and the need for softening. Can you give us a little more specifically of how you see the tight labor market driving inflation at this point? Thank you. Right. So I'm not going to comment on any particular paper, but I would say that I think the overall picture is that at the beginning, in early 2021, inflation was really coming from very strong demand largely for goods. People were still at home. They had money in the bank, and they wanted to spend, and they spent a lot on goods. And of course, at the same time, and because of that high demand to some extent, supply chains got all snarled up. So prices went way up, inflation went way up. So that was the origin, and it wasn't really particularly about the labor market or wages. But as you move through 21 into 22 and now in 23, I think many analysts believe that it will be important, an important part of getting inflation down, especially in the non-housing services sector, to getting wage inflation back to a level that is sustainable, that is consistent with 2% inflation. We actually have seen wages broadly move down, but just at a quite gradual pace. So, and that's a little bit of the finding of the Bernanke paper with Blanchard of a few weeks ago, which is very consistent with what I would think. Let's go to Michael McKee. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. You said in the past that you don't like to surprise markets. It's kind of been the Fed's view. Markets should have an idea of what you're going to do before you go in. You also said a number of times that it would take a while to bring inflation down. You reiterated that again today, and that we would get to a point where inflation could be sticky. So I'm wondering, as we go into the next meetings, how Wall Street or others should look at your reaction function. What will you be reacting to, time or data? In other words, if nothing much changes, if we're looking at the same sort of labor market, the same sort of inflation levels in July or in September or November, will you move because you've said you feel you need to? Is it time that's going to require additional movement, or would it be a reversal in inflation? So I don't want to deal with hypotheticals about different ways data might move out. So we of course we don't go out of our way to surprise markets or the public. At the same time, our main focus has to be on getting the policy right, and that's what we're doing here, and that's what we'll do for the upcoming meetings. I will say the July meeting will be live, and we'll just have to see. I think you'll see the data, you'll hear Fed people talking about it, and markets will have to make a judgment. Well, do you think inflation is likely to continue coming down based on the lags and based on your threat of additional movement, or are we going to be in a period where we're not going to know what's happening? I think if you look at, if you just look at, I'll just point you to the forecast. So inflation is running, core PCE inflation is running at about 4.5%, a little higher than 4.5%, and the median FOMC participant thinks it'll go down to 3.9 on a 12-month basis. This is by the end of this year. So that's expecting pretty substantial progress. That's a pretty significant decline for half a year. So that's the forecast. We do try to be transparent in our reaction function. We're committed to getting inflation down, and that's the number one thing. So that's how I think about it. Let's go to Victoria.
Victoria Guido with Politico. Could you talk about the balance sheet and how you're thinking about it? What are you looking for to judge whether we're approaching reserve scarcity, and is Treasury issuance going to affect that? Also, are you considering lowering the RRP rate in order to take some pressure off banks? So let me say, first of all, on the Treasury part of it, if I can talk about that, and then go back to the balance sheet. So on that, of course, we've been very focused on that for a couple of months, as everyone has. Treasury has laid out its borrowing plans publicly. I think I saw the Secretary's comments yesterday to the effect that Treasury has consulted widely with market participants about how to avoid market disruption, and that they're going to watch carefully for that. So that's from the Treasury, which actually sets the borrowings. At the Fed, we'll be monitoring market conditions carefully as the Treasury refills the TGA. The adjustment process is very likely to involve both a reduction in the RRP facility and also in reserves. It's really hard to say at the beginning of this which will be greater. We are starting at a very high level of reserves and still elevated RRP to take up, for that matter. So we don't think reserves are likely to become scarce in the near term or even over the course of the year. So that's the Treasury part of the answer. We will, of course, continue to monitor conditions in money markets, and we're prepared to make adjustments to make sure that monetary policy transmission works. Was there another part of your question? Yeah. What are you considering lowering the RRP rate to help take some pressure off banks? So we have a number of, I would say, the RRP doesn't look like it's pulling money out of the banking system. It's actually been shrinking here lately. So I don't think that's not something we've thought about a lot over time. It doesn't really look like that's something that we would do. I think it's a tool that we have. If we want to use it, we can. There are other tools we can use to address money market issues, but I wouldn't say that that's something that's likely that we would do in the near term. Janelle Marte with Bloomberg. Have you seen sufficient cooling in the housing market to bring inflation down? For example, how does the recent rebound affect your forecast, and how does it factor into monetary policy? So certainly housing, very interest sensitive, and it's the first place really, or one of the first places that's either helped by low rates or that is held back by higher rates, and we certainly saw that over the course of the last year. We now see housing putting in a bottom and maybe even moving up a little bit. We're watching that situation carefully. I do think we will see rents and house prices filtering into housing services inflation, and I don't see them coming up quickly. I do see them kind of wandering around at a relatively low level now, and that's appropriate. Do you think you'll have to target that with further rate increases? Well, I think we look at everything. We don't just look at housing. So I think, the way it works is individual participants sit in their offices all over the country, and they write down their forecast, and including their most likely forecast, including their rate forecast, and then they send it in on Friday afternoon, and we accumulate it, and then we publish it for you. So that's how they do that. Well, I don't know that housing is itself going to be driving the rates picture, but it's part of it. Let's go to Edward. Thank you for taking the question, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. So I want to go back to comments you made about in the past about unsustainable fiscal path. The CBO projects the federal deficit to be $2.8 trillion in 10 years. The CBO also says that federal debt will be $52 trillion by 2033. At what point do you talk more firmly with lawmakers about fiscal responsibility? Because I'm assuming monetary policy cannot handle alone the inflation or keep that inflation in check with the higher level spending. I don't do that. That's really not my job. We hope and expect that other policymakers will respect our independence on monetary policy, and we don't see ourselves as the judges of appropriate fiscal policy. I will say, and many of my predecessors have said, that we are on an unsustainable fiscal path, and that needs to be addressed over time. But I think trying to get into
into that with lawmakers would be kind of inappropriate, given our independence and our need to stick to our knitting. Is there any conversation then about the Federal Reserve financing some of that debt that we're seeing coming down the pike? No, under no circumstances. Courtney. Thanks for taking our questions, Chair Powell. So looking at the SEP, it looks like GDP for this year was raised significantly, your forecast for GDP this year. The unemployment rate, meanwhile, was pulled downward. And so should we take that as a sign that the committee is more confident about the prospects of a soft landing, at least as it relates to what you were expecting in March? You know, I would just say it this way. That I continue to think, and this really hasn't changed, that there is a path to getting inflation back down to 2% without having to see the kind of sharp downturn and large losses of employment that we've seen in so many past instances. It's possible. In a way, a strong labor market that gradually cools could aid that along. It could aid that along. But I guess I want to come back to the main thing, which is, though, simply this. We see, the committee, as you can see from the SEP, the committee is completely unified in the need to get inflation down to 2%, and will do whatever it takes to get it down to 2% over time. That is our plan. And you know, we understand that allowing inflation to get entrenched in the U.S. economy is the thing that we cannot allow to happen for the benefit of today's workers and families and businesses, but also for the future. Getting price stability back and restored will benefit generations of people as long as it's sustained, and it really is the bedrock of the economy, and you should understand that that is our top priority. Just a quick follow-up on that. I'm just a little confused because you said the committee will do whatever it takes to get inflation down over time. But when I look at the SEP, inflation is still projected to be elevated next year, but the Fed funds rate is lower than where it is now. Can you help me understand that? Sure. So, you know, if you look 2 and 3 years out with the forecast, first of all, I wouldn't put too much weight on forecasts even 1 year out, because they're so highly uncertain. But what they're showing is that as inflation comes down in the forecast, if you don't lower interest rates, then real rates are actually going up, right? So just to maintain a real rate, the nominal rate at that point 2 years out, let's say, should come down just to maintain real rates. And actually, you know, since we're probably going to we're having real rates that are going to have to be meaningfully positive, and significantly so, for us to get inflation down, that probably means that certainly means that it will be appropriate to cut rates at such time as inflation is coming down really significantly. And again, we're talking about a couple years out. I think, as anyone can see, not a single person on the committee wrote down a rate cut this year, nor do I think it is at all likely to be appropriate. If you think about it, inflation has not really moved down. It is not so far reacted much to our existing rate hikes, and so we're going to have to keep at it. Julie. Oh, sorry. Thank you. Hi, Chair Powell. Julie Chabanas, AFP News Agency. The May job report showed a rebound in May in black workers' unemployment. Is it consistent with the Fed's maximum employment mandate? Are you worried about that, about this rebound? So we are, of course, worried about, there are long-standing differences in racial and ethnic groups across our labor market. That's a factor that we can't really address with our tools, but we do consider that when we're thinking about what constitutes maximum employment. It is, for us, a broad and inclusive goal. And so we do watch that. But remember, all unemployment, including black unemployment, has been bouncing around right near historic lows, historic modern lows here. So we're still talking about, I mean, what is as strong a labor market as we've seen in, you know, a half century here in the United States. So overall unemployment of 3.7% is 0.3 higher than it was measured to be at the last
a month ago, but still it's extraordinarily low. And so it's a very, very tight labor market. Megan. Thank you. I want to follow up first a little bit just on the rent question on housing. We heard Governor Waller talk about how, I'll back up, we haven't quite seen the slowdown in rents show up in CPI yet, and we did hear Governor Waller talk about how an uptick in housing might mean that there's not going to be as much relief coming, or a shorter bit of relief than we thought. Can you talk about how you're thinking about that and how that played into today's outcome? I wouldn't say, so that's, as a factual matter, that's correct. We do need to see, rents bottom out here, or at least stay quite low in terms of their increases, because we want the, we want inflation to come down, and rental is a very large part of the CPI, about a third, and it's about half of that for the PCE. So it's important, and so it's something that we're watching very carefully. It's part of the overall picture. I wouldn't say it's the decisive part, but take a step back. What you see is look at core inflation over the past 6 months, year. You're just not seeing a lot of progress, not the kind of progress we want to see, and it's hard to avoid that. And the committee, people in the committee, the median went up significantly, so that the median participant now thinks that core PCE inflation on a 12-month basis will be 3.9% this year. So once again, every year for the past 3 years, it's gone up over the course of the year, and that's doing that again. So we see that, and we see that inflation forecasts are coming in low again, and we see that tells us that we need to do more. And so that's why you see the SEP with where it is. Could you also talk briefly about your outlook for wages, and given the recent slowdown in core services excluding housing, how far you think wages might need to fall in order to get inflation back in line? So wages will continue to increase. So what we're talking about is having wage increases still at a very strong level, but at a level that's consistent with 2% inflation over time. And so I think we've seen some progress. All of the major measures of wages have moved down from extremely elevated, not extremely, but highly elevated levels a year or so ago, and they're moving back down, but quite gradually. And we want to see that process continue gradually. Of course, it's great to see wage increases, particularly for people at the lower end of the income spectrum. But we want that as part of the process of getting inflation back down to 2%, which benefits everyone. I mean, inflation hurts those same people more than anyone else. People on a fixed income are hurt the worst and the fastest by high inflation. Greg. Thank you so much, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. I just wondered if the committee has talked at all about the labor market, and there's strikes now in Hollywood, and now the United Auto Workers are talking about a possible strike. I mean, aren't workers, some workers have power now and are going to be seeking higher wages. Does that come up in your discussions? Thanks. So the topic of wages in the labor market and dynamics in the labor market is about as central a topic to our discussions as anything. I mean, it's very, labor economics, and the labor market are utterly central. It's half of our mandate. So we spend a lot of time talking about that. I think, there are structural issues that are really not for the Fed. And so we don't spend a lot of time, although we take notice of what's going on, but we're not involved in discussions or debates over strikes and things like that. But we look and we see what's going on, and we're making judgments about what it will take to get inflation down to 2% in the aggregate. And as I said, don't think that was about, most folks would say now, it wasn't really about wages at the beginning. And it's becoming more about that as we get into really service sector inflation, which is the part of the economy where we have seen the least progress. Let's go to Mark for the last question. Thank you, Mr. Chairman. Mark Hamrick with Bankrate. Wondering what your thoughts are now about systemic risk, now that we're about 3 months past the failure of Silicon Valley Bank, and also specifically, what are the risks associated with commercial real estate as well as non-bank financials, and could you further elevate those risks with higher still rates, possibly for longer?
I'm trying to think where to start. I'll start with commercial real estate. We, of course, we're watching that situation very carefully. There's a substantial amount of commercial real estate in the banking system. A large part of it is in smaller banks. It's well distributed. To the extent it's well distributed, then the system could take losses. We do expect that there'll be losses, but there'll be banks that have concentrations, and those banks will experience larger losses. So we're well aware of that. We're monitoring it carefully. It feels like something that will be around for some time, as opposed to something that will suddenly hit and work its way into systemic risk. In terms of non-bank financial sector, there's been a ton of work, and clearly in the pandemic, it really was the non-bank financial sector where issues really arose, and there's a lot of work going on with the administration, in particular, leading that to try to address issues in the Treasury market and in all kinds of areas in the non-bank financial market. But our jurisdiction at the Fed is over banks, actually bank holding companies and some banks. So that's really our main focus. In terms of the events of March, as I mentioned earlier, we will be carefully monitoring that situation. Our job generally involves worrying about a lot of things that may go wrong, and that would include the banks. It might be hard for me to identify something that we don't worry about rather than that we do worry about. So we're watching those things very carefully. And as we see things unfold, as we see what's happening with credit conditions and also all the individual banks that are out there, we'll be able to take, to the extent it's appropriate, we can take, if there are macroeconomic implications, we can take that into account in our rate setting. And so I guess that's what I would say. Can I just follow up on the last part? That's do you risk further exacerbating those issues if you get up to another 50 basis points? So that's, and I guess I meant to address that by saying, as we watch, we'll see what's happening, and if we're seeing the kind of tightening of conditions that you could be referring to, then we can factor that, because really we use our rate tool it really has macroeconomic purposes, so we'll take that into account. Of course, we have responsibility for financial stability as well, and that also is a factor that we're always going to be considering. Thank you very much. So, Freunde. Gut, jetzt werde ich noch mal ganz kurz meinen Senf dazu abgeben. Ich habe mal ein bisschen was aufgeschrieben. Gib mir mal kurz Feedback, ob er mich gut hören kann. Und wenn ja, dürft ihr jetzt kurz gerne mal in den Chat reinschreiben, was ihr hier vielleicht mitgenommen habt. Ob es vielleicht eine Information gab, die euch hier besonders in die Ohren geflogen ist. Und ansonsten, warte, lass mich ganz kurz nochmal das Bild verändern. Und ja, ach so, sorry, ich möchte mich nochmal kurz entschuldigen, dass ich kurz rausgeflogen bin. Irgendwie ist mein Internet dann einfach ganz kurz abgeklappt und dann musste ich das alles nochmal neu starten. Aber danke, dass ihr einfach wieder reingekommen seid. Ich habe keine Ahnung, was das Thema hier mit meinem Internet ständig ist. So, gut, also lassen wir hier einmal ganz kurz das ganze Revue passieren. So, jetzt sieht man mich auch wieder, Großbild activated. Also erstmal ist, glaube ich, verstanden, dass die Fed hier den Fokus ganz klar weiterhin auf die Bekämpfung der Inflation setzt. Ja. Jerome Powell hat hier erwähnt, dass es auch im Arbeitsmarkt leichte Abkühlung gibt. Ja. Also dass die Arbeitslosenquote leicht gestiegen ist, beziehungsweise dass die Erstanträge gestiegen sind. Aber er hat gleichzeitig auch bemerkt, dass eben da noch eine Disbalance zwischen Angebot und Nachfrage herrscht. Ja, was meint er damit? Dass die Nachfrage von Seiten natürlich der Arbeitgeber immer noch unglaublich hoch ist, diese wiederum aber durch den Arbeitsmarkt nicht gestillt werden kann. Ja, also diese Disbalance zwischen Angebot und Nachfrage scheint hier noch ein Riesenproblem zu sein. Und wenn die Nachfrage, kann man sich vielleicht dann auch leicht zusammenreimen, wenn die Nachfrage auf der einen Seite nach Arbeitskräften besonders hoch ist, die nicht gestillt werden kann, impliziert das,
dass es der Wirtschaft scheinbar noch extrem gut geht. Ja, also wenn immer noch angefragt wird, ja, dann bedeutet das, da wird noch produziert, da wird noch gemacht, da wird noch getan. Und auf der anderen Seite ist noch extrem viel Nachfrage nach den Gütern da. Ja. Und das scheint hier noch immer ein großes Problem zu sein. Deswegen benennt er das auch mit der Disbalance am Arbeitsmarkt. Also das ist damit gemeint. So, der nächste Punkt, den ich hier tatsächlich nicht gefährlich finde, ist die Tatsache, dass sich im Grunde alle FED-Mitglieder, also alle Komiteemitglieder, dafür ausgesprochen haben, dass bis zum Jahresende eine finale Target Rate von 5,6% angepeilt werden. Aktuell sind wir bei der bei einer Zinsrate von 5 bis 5,25%. Das bedeutet, wir können davon ausgehen, dass wir im Laufe dieses Jahres noch 2 Zinserhöhungen mit 25 Basispunkten erleben könnten. Ja. So, das ist natürlich nicht ganz so geil, weil hier schon mal in die Zukunft projiziert wird, dass man sich auf höhere Zinsen einstellen sollte. Ja. So, also Entwarnung hat er hier definitiv nicht gegeben. Und des Weiteren, lass mich hier ganz kurz mal in meine Notizen mal reinschauen, was ich hier noch mir aufgeschrieben hat. So, und dann ging es ja auch schon zu den Fragen. Die Projektion kann man sich ja auch angucken. Ich kann sie euch sehr gerne hier einfach auch mal reinteilen. So, selber recherchieren und gucken macht sowieso mehr Spaß. Hier ist der Link. Klickt da gerne rauf und dann seht ihr die Projektion, was erwartet wurde. Und da wird eben kommuniziert, dass auf der einen Seite, dass die Wirtschaft immer noch moderat am Wachsen ist, auf der anderen Seite der Arbeitsmarkt aber immer noch sehr stabil wirkt. Ja. Ist natürlich nicht so geil, wenn die Wirtschaft weiterhin moderat wächst, dann kann man davon ausgehen, dass weiterhin auch noch Geld ins System gepumpt wird und auf der anderen Seite der Arbeitsmarkt, der suggeriert, dass noch genug Menschen im Saft stehen, die die Möglichkeit haben, weiterhin auch Geld ins System zu pumpen, indem sie es verkonsumieren. Ja. Das ist halt die Problematik hier, wenn die FED auf der einen Seite versucht, natürlich den Geldfluss in irgendeiner Form natürlich auch zu kontrollieren. Das heißt in dem Fall natürlich Geld aus dem System rauszuholen, weil nur dadurch ist ja im Grunde die Inflation entstanden oder war natürlich ein großer Treiber, ja, weil einfach zu viel Geld im System ist. Und jetzt ist halt natürlich die Problematik da, dass selbst wenn die FED sagt, okay, wir ziehen jetzt Geld aus dem System raus, indem wir unsere Idee vom Quantitative Tightening dort an der Stelle weiterfahren, macht zwar die FED eben genau das, sie zieht Geld aus dem System raus, aber auf der anderen Seite kommt es wieder rein. Ist natürlich schwierig. So, des Weiteren rechnen die Komiteemitglieder damit, dass bis zum Ende des Jahres die Arbeitslosenquote in Richtung 4,1% gehen wird. Mal gucken, ob das so passieren wird. Also wenn man sich jetzt den Arbeitsmarkt anschaut, der wirklich sehr, sehr stabil zu sein scheint, dann weiß ich nicht, ob die Projektion hier so korrekt ist. Und es gab auch ein paar Fragen, aber tatsächlich hat Jerome Powell versucht, bei jeder Frage immer die gleiche Antwort rauszuhauen, nämlich, dass die FED ihrem Ziel, die Inflation in der Zeit auf 2% runterzubringen, dass das vorrangige Ziel sein wird und der Fokus darauf liegt. Von daher, also an der Front nichts Neues. Und eine Frage, die ein Journalist gestellt hat, warum eben jetzt, wenn man doch also auf der einen Seite sagt, wir projizieren jetzt in die Zukunft, dass bis zum Ende des Jahres die finale Target Rate bei 5,6% liegt, wenn doch weitere Zinserhöhungen anstehen, warum der Entschluss, dass jetzt pausiert wird und um dann später wieder, und dann hat er noch irgendwas von Jim erzählt und so weiter, aber das ist völlig egal an der Stelle, hat Jerome Powell darauf geantwortet, dass es notwendig ist, ein hartes Tempo am Anfang zu fahren, was ja die FED gemacht hat. Sie hat ja binnen inzwischen, glaube ich, nicht mal 2 Jahren die Zinsen auf über 5% angehoben. Dass das wichtig war und dass man sich jetzt leisten kann, eben darauf zu warten, dass Daten reinkommen und zu beobachten, wie das gerade alles läuft, weil eben
es Bereiche gibt, die zinssensibel sind, wo man schnelle Reaktionen der Wirtschaft oder der Bereiche erwarten kann. Und es gibt wiederum aber auch auf der anderen Seite Bereiche, die eben nicht so sensibel sind und wo es eben halt Zeit braucht, bis diese Veränderung in der Fiskalpolitik, oder beziehungsweise durch die Fiskalpolitik auch dort angekommen sind. Und einer der Bereiche, der offensichtlich sehr sensibel auf diese Zinserhöhungen reagiert hat, war der Immobilienmarkt. Ja? Das heißt also mit fortlaufenden Zinserhöhungen ist es eben dazu gekommen, dass zukünftige Verträge, ob es jetzt nun Kaufverträge sind oder in dem Fall auch Mietverträge, eben dazu geführt haben, dass dort eben die Preise rapide gedrückt worden sind. Aber auf der anderen Seite im Dienstleistungssektor in diesem Bereich, die wiederum noch nicht angekommen sind. Ja. So, dann war eine nächste Frage, die war auch sehr spannend. So. So, dann die eine Frage, die war tatsächlich sehr spannend. Da hat eben, ich glaube, das war der vorletzte oder der drittletzte Reporter, der diese Frage gestellt hat. Warum jetzt das Signal geben, dass in der Zukunft mehr Zinsen erhöht werden, wenn doch im Grunde jetzt schon so radikal vorgegangen worden ist? Und Jerome Powell hat die Frage eben so beantwortet, dass in der Vergangenheit eben halt auch Analystenerwartungen bzw. Analystenprognosen zu verschiedenen Szenarien in der Zukunft selten eingetreten sind. Ja? So, und um eben genau diesen Unsicherheitsfaktor eben rauszunehmen, hat man sich dafür entschieden, dass man jetzt einfach diesen Pace fährt und dass man eben lieber bisschen mehr aufs Gas drückt, um dann, wenn nötig, eben dann darauf zu reagieren. Ja, auf der anderen Seite begründet er das damit, dass zwar die Headline-Inflation nach unten gegangen ist und auch vielleicht der Immobiliensektor auch an Hitze verloren hat, aber Core-Inflation sich seit einer ganzen Weile einfach gar nicht mehr bewegt. Und sie würden, und das hat er so gesagt, sie würden, wie gesagt, darauf reagieren, eben genau auf diese Metrik, indem sie sagen, oder beziehungsweise worauf sie warten, ist, dass sie ein Abflachen, beziehungsweise ein Abflachen der Kurve sehen, die sich dann einpendelt, um dann daraus eben ihre Schlüsse zu ziehen. Und das haben sie in dem Fall eben noch nicht gesehen. Deswegen die Entscheidung eben zu sagen, einstimmig in dem Fall, fast sogar, glaube ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Komiteemitglieder sich dort gemeldet haben und so gestimmt haben. Aber der Großteil der Komiteemitglieder hat ganz klar gesagt, eine finale Target Rate von 5,6% erachten sie als angebracht. Ja, also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir dieses Jahr wirklich keine Zinssenkung sehen, sondern vielmehr nochmal ein bisschen Druck in diesem Bereich sehen. So, ja, ansonsten war das immer wieder die gleiche Leier, ja, also eingehende Daten abwarten und reagieren. Also mehr hat er tatsächlich auch nicht gesagt, also ganz viel Gelaber mit immer wieder denselben Antworten. So, Freunde der Sonne, gibt es noch eine Frage von eurerseits? Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt nochmal alle kräftig, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, den Like-Button drückt. Wer noch nicht abonniert hat, darf das auch gerne machen. Und wenn ihr noch eine Frage habt, gerne auch zum S&P 500. Ich glaube, ich habe da von dem einen oder anderen auch eine Frage gesehen. Dann können wir auch da gerne nochmal reingehen. Ich hatte ja meine Erwartungshaltung hier auch schon kommuniziert, was ich glaube, wie wir uns in der aktuellen Situation in dem großen Index S&P 500 verhalten werden. Aber da kann ich gerne nachher nochmal drauf eingehen, aber lange bleibe ich da nicht mehr. Also wenn ihr eine Frage habt, stellt sie bitte jetzt gleich. So, Alexander schreibt, heißt im Umkehrschluss, dass die 2 angekündigten Zinserhöhungen demnächst eingepreist werden, wir eine kleine Gegenbewegung im Markt erleben und es bis zum nächsten Fed-Meeting hochgeht. Ja, wie gesagt, also alles, was jetzt, das ist leider die Realität am Aktienmarkt, so mit einer 100%igen Sicherheit kann euch keiner sagen, wo die Reise hingeht.
Ja? Und deswegen bin ich auch kein Freund von Prognosen zu machen, wo was enden wird. Ich kann lediglich auf Basis der Charttechnik eine Vermutung äußern. Ob die nachher so eintritt in der aktuellen Zeit, kann ich nicht garantieren. Kann sowieso keiner. Ja? Aus dem einfachen Grund, habt ihr gesehen, wir waren gerade in 3-Minuten-Timeframe, wie heftig die Reaktion auf die Entscheidung war, aber wie heftig diese Reaktion auch wieder bei plus minus null innerhalb der Pressekonferenz revidiert worden ist. Ja? Also wir sind gerade in Zeiten, da kann man eigentlich nicht so mit 100%iger Sicherheit sagen. So, wir werfen einmal ganz kurz einen Blick auf den S&P 500. Mit denen möchte ich gerne noch an der Stelle einmal mit euch teilen. So, wo ist mein Chart? Also hier. So, ja, ich hatte ja hier den Kursverlauf angezeigt. Jetzt sind wir hier, ihr seht es, aus dem Eintages-Resistance-Bereich sind wir jetzt nun wirklich klar ausgebrochen. Und was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass wir hier vielleicht nochmal eine Reaktion sehen in Form, also mal gucken, wie jetzt diese Kerze hier sich verhält. Ihr seht anhand dieser Kerze, ich hoffe, man kann das gut erkennen, ein bisschen klein, machen wir es einfach größer. Bisher anhand dieser Kerze herrscht auf beiden Lagern, sowohl bei den Bullen als auch bei den Bären, Unstimmigkeit. Ja, sie sind gleich auf und keiner will so richtig nachgeben. Ja, das sagt uns die Kerze, weil wir auf der Ober- und Unterseite im Grunde gleich lange Dochter haben. Ja. Das könnte jetzt implizieren, ja, dass wir hier an der Stelle jetzt nochmal eine Korrektur sehen können, ja, die durchaus auch wieder hier in dem Bereich zurückgehen kann. Okay? Und selbst wenn, aber das ist auch ganz wichtig, bitte selbst wenn jetzt hier eine Korrektur stattfindet, die hier wieder in den Support-Bereich, ja, das ist ja jetzt kein Resistance mehr, das ist ja jetzt wirklich ein Support-Bereich, wenn der jetzt hier eben auch noch getestet wird, und von da eine technische Gegenbewegung vollführt und der Kurs wieder suggeriert, dass es weiterhin Richtung Norden geht, dann wäre die nächste Station, die kritisch wird, diese rote Linie, die gestrichelte Linie. Ja, warum diese Linie? Ich hatte vor einer Weile, das hatte ich glaube ich auch erklärt, hatte ich aus einfach mal diesen kompletten Swing genommen, darauf mal das Fibonacci-Tool gezogen und das 0786er, ja, also wenn wir aus einem Abwärtstrend oder wenn wir aus einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend wechseln, ist der 0786er so die erste heiße Zone, wo eine Aufwärtsbewegung beendet werden könnte. Okay? Das heißt also, jetzt heißt es Augen auf, ja, bei 4545, so in dem Bereich, also jetzt nicht auf den Punkt genau bitte jetzt festnageln, weil ihr müsst euch diese Linien eher als Zonen vorstellen, deswegen zeichne ich die ja hier auch ein. Hier könnte es kritisch werden, wenn aber dieser Bereich gerissen wird, ja, dann bin ich super zuversichtlich, und das hatte ich auch schon vor einer Ewigkeit, ja, als ich das hier gecallt habe, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass das Preisziel des Descending Broadening Wedges auch erreicht wird. Ja, also die 4745 in dem Bereich, sodass das letzte All-Time-High auch angetestet wird oder sogar vielleicht gerissen wird und neue All-Time-Highs gebildet werden. Okay? Also jetzt sind wir gerade so im Niemandsland. Diese Phase hier, dieser Bereich ist Niemandsland. Jetzt kann es auch sein, dass wir hier ein bisschen seitwärts rumdümpeln und dann der Kurs wieder Richtung Norden geht. Durchaus möglich. Oder aus dem Bereich hier den unteren Support-Bereich um die 4234 und 4125 noch einmal antestet. Wenn der hält, dann kann man relativ zuversichtlich sein, dass der Aufwärtstrend weiterhin intakt ist. Okay? So, solange wie eben ein letztes höheres Tief nicht unterschritten wird, gehe ich davon aus, dass wir uns hier in einem intakten Aufwärtstrend bewegen. Okay? So, auf der anderen Seite, das ist auch ganz wichtig, bitte nicht vergessen, es kann durchaus zu einer Korrektur kommen, weil, wenn wir uns den WIX anschauen, ja, also das Volatilitätsbarometer hier, dann sehen wir, der ist unter den Support-Bereich gefallen und den langfristigen Trend. Ja. Und wenn der WIX sehr tief ist,
dann sollte man eher tendenziell ein bisschen vorsichtiger einkaufen, also nicht die ganze Kohle reinhauen, ja, sondern vielmehr, wenn man irgendwo einen guten Deal gefunden hat, vielleicht eher in Tranchen nachkaufen. Okay? So, also wenn der WIX tief ist, ein bisschen vorsichtig mit Einkäufen. Wenn der WIX hoch ist, ja, dann kann man da ein bisschen großzügiger mit seinen Positionen auch haushalten. Aber auch alleine deswegen wäre ich hier schon mal vorsichtig, weil es durchaus auch passieren kann, dass der WIX hier nochmal anzieht. Okay? So, der nächste Indikator, den ihr euch immer auch vor Augen halten solltet, ist der Dollarindex. Ja? Beim Dollarindex haben wir jetzt in der ganzen Zeit einen steigenden Kurs gesehen, aber kannst, ja, so, und dass es dir dort vielleicht auch nicht dienlich ist, dann nimmst du es da erstmal raus und parkst es woanders. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja? So, das heißt also, wenn der WIX jetzt weiter fällt und der Dollarindex fällt, stehen die Chancen natürlich sehr gut, dass der S&P 500 steigt. Ja? Jetzt, wie gesagt, achtet darauf. Wir sind hier gerade in kritischen Zonen. Kann auch sein, dass wir jetzt hier in eine Phase übergegangen sind, wo jetzt ein Trendwechsel stattfindet. Das kann man dann wirklich erst sehen, wenn der Swing hier abgeschlossen ist und wenn der Swing hier höher schließt als das letzte Swing Low, dann Vorsicht. Ja? Dann könnte es durchaus sein, dass wir uns in eine Korrektur im S&P 500 begeben. Also da auch die Augen drauf. Ja? Also ich wäre sowieso jetzt in der aktuellen Phase mit Käufen, gerade was Aktien und Kryptowährungen angeht, sehr vorsichtig, also wirklich sehr dediziert nachkaufen, sodass man da vielleicht nicht unbedingt auf dem falschen Fuß erwischt wird. Aber alles in allem muss ich sagen, obwohl die Fed im Grunde ja, sage ich mal, eine düstere Zukunft projiziert hat, kann man das so sagen? Ja, also ich meine, die Zukunft ist schon die ganze Zeit düster, offen gestanden. Ja, hält sich doch das Ganze hier relativ stabil. Ja, also wirklich viel Druck ist hier nicht. Das ist hier eine solide Seitwärtsbewegung. Mal gucken, ob das auch morgen noch anhält. So, und dann, wie gesagt, mehr als beobachten und zu reagieren, können wir in der aktuellen Marktsituation wirklich nicht. Und deswegen bringt es auch gar nichts, jetzt wirklich alles immer im kleinsten Detail irgendwie reinziehen und hier und da. Nee, wir müssen reagieren. Ja? Wenn ihr aktiv traden wollt, dann könnt ihr das machen. Gar kein Thema. Wenn ihr investieren wollt für den Long Run, könnt ihr das auch machen. Aber alles, wie gesagt, sehr vorsichtig und kritisch. Denn es muss, sorry, wenn ich das so sage, in China nur ein Reissack umfallen und die Märkte reagieren darauf. Und das ist die Problematik in so einem fragilen Markt, in dem wir uns gerade befinden. Da wird wirklich auf alles, was nicht nied- und nagelfest ist, reagiert. Okay? Deswegen bitte auch nicht immer direkt in Panik verfallen. Ich erzähle zwar immer, die Daten kommen raus. Und ich weiß, es nervt auch immer die meisten, wenn ich sage, ey, die Wirtschaftsdaten. Aber aktuell sind die Wirtschaftsdaten genau die Faktoren, die die Märkte bewegen oder eben nicht bewegen. Okay? Viel von den Unternehmen zu erwarten, brauchen wir nicht. Ja? Also klar, wenn jetzt so ein Hype ist wie die künstliche Intelligenz zum Beispiel, ja, da ist ja mit AMD und Nvidia, ja, die profitieren ja davon, aber das sind wie gesagt Hypes, okay? Und die gehen auch nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann ist da auch die Luft raus. Okay, also lasst euch bitte von dem einen oder anderen Runner, den es da vielleicht am Markt gibt, lasst euch davon vielleicht nicht beeinflussen oder wie sagt man, ins Boxhorn jagen, dass alles irgendwie schlecht läuft, aber die laufen gut. Nein, das ist gerade nur ein Trend, aber ein Trend kommt irgendwann auch zum Erliegen, das muss auch verstanden sein. Und das, was gerade wirklich die Märkte bewegt, ist einfach gerade leider die makroökonomische Situation und die Unsicherheiten, die gerade herrschen. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es wird hier über Deutschland werden NATO-Flugübungen absolviert. Ja, also ob das so ein gutes Zeichen ist, weiß ich nicht. Okay? Also diese ganzen Unsicherheiten führen einfach dazu, dass gerade einfach niemand so richtig weiß, wo rechts und links ist. Ja? Also deswegen bitte einfach Augen auf, Vorsicht walten lassen, nicht jedem Hype hinterherrennen, bis es zu spät, dann bist du zu spät, dann erträgst du das und versuchst eben das nächste Mal früher dabei zu sein. Aber in so einer Marktphase kann man sich auch sehr, sehr schnell die Hände verbrennen.
Okay? So, Freunde der Sonne, wenn es von eurer Seite aus keine Fragen gibt, dann würde ich vorschlagen, ich mache so schnell wie möglich mein 4-Wochen-Programm fertig. Das läuft ja dann und die Homepage, an der bastle ich auch. Also ich habe gerade einen A-Punkt voll an Arbeit. Deswegen möchte ich mich nochmal recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr überhaupt noch zuschaut, ja, und mir so ein Stück weit die Treue haltet. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt im Nachgang nach dem Stream noch alle mal einen Kommentar da lasst unter dem Video, damit der Algorithmus auch noch merkt, dass ich noch existiere. Ja. Werde versuchen, zwischendurch nochmal online zu sein, also live zu sein oder ein Video rauszuhauen. Ich denke, wenn ich meine Arbeit hier fertig gekriegt habe, dann wird es auch wieder regelmäßiger Videos geben. Und wenn ihr vielleicht noch einen Wunsch habt, zu dem ich reden soll oder ein Video machen soll, dann schreibt es gerne auch in die Kommentare. Das hilft mir natürlich sehr bei der Themenfindung. Und von daher möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr am Start seid und wünsche euch einen wunderschönen Abend und lasst euch bitte von der Börse nicht ärgern. Letzten Endes ist es hier nur Geld, über das wir sprechen, und jeder, der mich kennt, weiß, dass wir dem ganzen Thema Geld keinen emotionalen Wert bemessen sollten, und deswegen bin ich auch so tiefenentspannt. Deswegen juckt mich das auch nicht. Ich gucke auch nicht mehr alle Nasen lang da rein, es sei denn, ich trade. Da muss ich natürlich reingucken, und ich kann das nur jedem empfehlen, der sich davon triggern lässt. Okay? In diesem Sinne, Regenrinne, habt einen wundervollen Abend. Bis dann, euer Mika.